Moja tukaribishe gavana wa Garissa Ali Buno Korane. أهدوا ما سنتين شكرا هيا سنتين شكرا أهدوا ما سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وهي Bwana Prime Minister, wageni ambao wamefika hapa, yangu haitakuwa marefu, itakuwa kifupi kabisa. Kwanza nataka kuwauliza wananchi ambao wamekutana hapa, baba ametosha hajatosha? Inua mkono, baba ametosha hajatosha? Baba asimame asisimame? Nataka kuhakikishia baba ya kwamba hawa watu ambao wametoka Northern Kenya 5 counties, wengi wao wakiwa wa Somali, wamejitolea kuunga wewe mkono ili wawe na wewe wakati ambapo utasimama kuwa president, 5th president wa the Republic of Kenya. Pia tumekuja na Wakenya wengine ambao wanaishi hapa Garissa wengi na kwingine, ambao wao hupiga kura mahali ambapo sisi hupiga. Kwa hivyo leo tumewaalika jamii ya Wakikuyu, jamii ya Wajaluo, jamii ya Wakamba, Waembu, Wameru ambao wanaishi Garissa na wako hapa. Tafadhali nataka wasimame kwa sababu hawajatambuliwa. Hawa jamii ni wenzetu na wao hupiga kura na sisi ni Wasomali kwa kila aina ya maisha ya hapa, na nawashukuru kwa sababu wao ni mmoja wetu. Ya pili, mzee Maalim aliongea hapa na watu wengi wanaona kama pengine hajaongea vizuri. Mzee tulikana na yeye, he is the most senior politician ya county hii na amekuwa kwa cabinet 25 years. Tulikana na yeye tukakubaliana ya kwamba mwaka huu sisi tuko na baba, na ametoka Nairobi kuja kukaribisha baba. Lakini tulifanya makosa moja. Nafikiri tulikalisha Honorable Orengo na Yusuf Hassan hapa mbele yake, na yeye hiyo 25 years hawa mabwana walikuwa opposite end. Ndio mzee akaona ya kwamba hawajibu opposition, lakini yuko na sisi, na hiyo mambo yake msione ya kwamba ilikuwa mbaya. Nafikiri mambo yote ambayo inawahusu hawa wananchi tumeongea leo, na wale ambao walikuwa mbele yangu wameongea mambo ya barabara na infrastructure, mambo ya drought, mambo ya ID card, mambo ya border, extrajudicial killings, yote wameongea na baba umesikia. Na tunataka ya kwamba serikali yako, na tunaomba Mungu ya kwamba serikali yako iweko mwaka huu na mwaka ujao, tunataka yale yote yatimizwe. Kwa hayo machache nataka kuchukua fursa hii kuwakaribisha governors wenzangu waje waseme machache kabla sijaalika wewe. Nataka kuanza na
former chairman yangu Governor Oparanya, uje usalimie wananchi alafu tuende mbele. Tusalimiane kwa hewa jameni, tusalimiane kwa hewa. Nimejua mmeketi kwa muda mrefu. Salamu alaikum. Hamjambo wote. Najua mimi nimetoka mbali. Mimi nimekuja hapa kuungana na baba kusambaza hii unity call, na tayari wamekuwa kule kwangu Kakamega, na yote sasa sisi tunajua mahali tunatoka na mahali tunaenda. Lakini kwanza nataka niwashukuru watu kutoka huku wa Somali. Nyinyi ni watu wakarimu kabisa. Hata kule kwangu kule Kakamega tuna estate kubwa inaitwa Kamsomali, mahali Amina amesaliwa kule, na pia even mama wa member of parliament Hassan kutoka Kamkunji, mama yake anatoka huko. Na wale ambao wako kule tunafanya nao kazi karibu kabisa. Hao wote ni watu wangu. Ikifika wakati wa kura tunafanyia pamoja. Even sasa hivi tumenominate mmoja wao kuwa kwa county assembly ya Kakamega. Kwa hivyo nyinyi mnaakilishwa. Nimekuja hapa, nimeona viongozi wengi, wale wametoka Nairobi, wale wametoka kaunti zingine za northeastern wako hapa. Lakini furaha yangu ni kuona Kainan, unajua nimekuwa na yeye kwa bunge, namjua kabisa. Lakini nilipomuona yeye yuko hapa, nikajua sisi tuko line sawa sawa na wale marafiki zake. Kwa hivyo Kainan, na kushukuru sana wewe kuungana na wengine na kuwa na sisi. Nimefika hapa jana. Wakati nimefika hapa jana, nimepata nafasi ya kusikiza zile shida zenu, mambo ya ID, vitambulisho, mambo ya usalama, mambo ya ukame na mambo mengi nimeyasikiza. Mambo ya kupakuliwa tangu mpate uhuru. Some of you are thinking you are second citizens of this country when you are not. Hayo yote nimesikia. Hayo mambo mengine vile kule kwetu yako. Lakini what I can tell you, Your Excellency, Raila Amolo Odinga, some of these problems are more serious than they are in our other parts of the country. And therefore these issues need serious attention. They also need a serious solution. Kenyans cannot continue to live the way you guys are living. And that's why I support this unity call that Raila Amolo has started. This will put Kenyans together, tufanyie kazi pamoja, tuendelee mbele pamoja kwa hii Azimio la umoja. And I hope all of you mtasupport ili Azimio la umoja. Wangapi wataunga hiyo mkono? Wangapi wanaunga Raila Amolo Odinga? Asanteni, Mungu awabariki. Asante Gavana Oparanya. Sasa nitaka kumwalika Bwana Ahmed Mukhtar, Gavana wa Jers. Thank you.
Garissa, assalamu alaikum. Your Excellency, the Right Honorable Raila Omolo Odinga, colleague governors, honorable MPs, ladies and gentlemen, assalamu alaikum once again. I'll equally be very brief. Mine first is to join the leadership and the delegates here today in welcoming the Right Honorable I join them in welcoming you to this region. I don't need, I think, to repeat what the delegates and the leadership who spoke before me said about the region. We have so many problems, including what the young lady who represented the youth mentioned. This is the problem of identity cards. We have thousands of Kenyans in the refugee system. We have problems of electricity, especially Wajir, where the national grid has not reached. We currently are facing a very biting drought that has killed or is ravaging the region and killing the livestock, which is their mainstay. We know you are not the president now, but we know you have the ears of the president, who is a very good friend of yours. We need you to relay the problems you had that were mentioned here to His Excellency the President of the Republic. Your Excellency, I want to tell you, we in Jubilee are still in Jubilee. We are not in OEDM yet. But we listen to our President, and the indications so far are that he has one choice, or he'll have a candidate, and that candidate will be you. If that is the case, definitely we'll be with you. But we want you to engage us through the platform that we mentioned severally here, led by none other than the CS seated next to you. That is OPIA. That is the platform we want you to engage us. Lastly, the people of Wajir are well represented here. We have a third of the assembly members even here who are seated at that corner. We want to invite you to Wajir, knowing that the region is vast. Wajir seems to be situated somehow at the middle of the region. Your next stop from Garissa, Your Excellency, this, and I want you to listen. Junet, we want you to put in your schedule a visit to Wajir, and not after you go to Nyanza, Coast, elsewhere, right from here. And I'm sure as much as I thank my colleague Ale Warone for the wonderful reception and welcome to you and to all of us, we will equally do a wonderful reception and receive you very well in Wajir. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you, Governor Ahmed. Now my pleasure to call Governor Mohammed Kuti. Sheikh, let me invite Governor Kuti to come and make a film. You are there? Yes. Your Excellency, Prime Minister Raila Amolo Odinga, Waziri Ukur, fellow governors,
wabunge, senators na viongozi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi najua mumechoka, hata saa ya sala imefika. Mimi nitakuwa fupi sana kwa sababu mimi najua wakati ni sasa ni wakati ya kuondoka. Kwanza nataka kushukuru mwenzangu His Excellency Korane kwa kupanga hii mkongamano. Nataka tumshangilie, amefanya vizuri. Na nataka kumwalika Isiolo kwa sababu tutakuwa na kongamano kama hii ya kuleta Wakenya tena pamoja, ikihudhuriwa na His Excellency Raila Amolo Odinga. Yangu ni kusema tu ya kwamba delegation kama hii mumeona ya kutoka Marsabit na Isiolo ni chache kwa sababu ya muda na distance, lakini tumekuja wachache. Na mnajua Isiolo hatusemi uongo, hatujawahi kuwa ODM sisi. Lakini kuna wale wamejikomiti kuwa ODM. Wapi Kansela Galma? Nataka nimtambue kwa sababu yeye amekuwa ODM throughout. Hata wakati Isiolo sisi tulikuwa KANU, tulikuwa Jubilee, tulikuwa mambo ingine. Nataka kutambua yeye. Lakini nimekuja na viongozi wengi. Tuko na MCS, nataka wainue mikono huko. Wale MCA wa Deputy Speaker kwa hapa, Majority Leader na Chairman wa ardhi yako pale. Asanteni sana. Mara nyingine tutapanga delegation kubwa ya kutosha ili tuweze kusupport kazi kama hii. Yangu ni kusema tu kitu kimoja. Hebu tuangalie, mimi sijakuwa ODM, lakini wakati hii nimeona kwa Kiborana tunasema mtu mzima anajua kumepambazuka wakati amefunga macho na bado analala kwa kitanda. Umenifahamu hiyo? Lazima na sisi huko Isiolo tunasema tucheze siasa ya kulinga, kupima na kupata, si ya kupotea. Na tulipolala namna hii na kuangalia kabla haijapambazuka, tumeona mwelekeo ya Kenya. Ninyi mumeona mwelekeo ya Kenya? Unajua unaweza anza na kelele mingi alafu ukakuta kuna sauti hapa ambaye mwelekeo inarudi polepole mahali pake. Ninyi mumeona mambo kama hayo? Na nilipojiuliza ni kwa nini nilisema hivi, ya kwamba huyu mzee ambaye atakuwa president wetu wa 5 alipigania ile multipartyism. Na multipartyism ilileta faida ama hasara? Faida. Alipigania devolution na ikakuwa devolution ilileta faida ama hasara? Alipigania juzi BBI, haikuwa na ingeongeza rasilimali na pesa kwa county 35%. Hiyo ingeleta faida ama hapana? Sana. Ikakanyangiwa. Na tunataka sasa yeye asonge mbele, amalize hiyo agenda ili faida iendelee kupatikana, kwa sababu agenda yake ni ya faida, si ya kibinafsi. Asante na Mungu awabariki. Na moja tu na kuongeza ni kueleza Your Excellency ya kwamba structure ya Northern Kenya tumetengeneza, na singependa tuzozane, kwa sababu wacha tupambane mashinani juu ya magavana, senator, wabunge, tupambane, lakini na ipitie chama mingi, lakini tujiunge chini ya upya ambaye tunataka mtu ambaye atakaa kwa hiyo kikao ambaye ni Ukuru Yatani aweze kunegotiate for the whole region. Na hiyo ndio pendekezo yetu, na hiyo ndio tungependa Your Excellency uwe uchukue hiyo msimamo. Na asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Governor Kuti. Nataka kuhakikishia kwamba hata sisi kawaida hupambazuka hapa mapema kuliko Isiolo, so ile ameona na sisi tuliona mbele yake. Asante sana. Sasa nataka kukaribisha, tuchukua fursa hii kumkaribisha waziri wetu. Huyu waziri wetu is the most senior public servant from Northern Kenya. Tunamheshimu na tena mnajua ako na pesa. Na pesa kila mtu anapenda. Kwa hivyo nataka kumkaribisha Ukuru Yatani aje aseme machache kabla sijamwalika mzee. Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga, Host Governor Excellency Ali Korane, magavana ambao wako hapa,
maseneta, viongozi wa tabaka mbalimbali, assalamu alaikum. Hamjambo. Basi mimi nina furaha sana kuwa hapa leo kama mwakilishi wa idara ile executive, nikiwa hapa kama minister wa serikali. Nimeungana na mandugu zetu kutoka Northern Kenya kwa sababu tuko na jukumu, tuko na uwezo na tuna ningependa tu niwaambie ya kwamba kuna wengi ambao nafikiri wametambuliwa kama Ismail ambao ni PS wa cooperative. Kuna Dr. Ibrahim yuko hapa, PS wa defense, na ni kijana wa sehemu hii. Kuna wengi pia ambao tumengekuwa na hawa, lakini sisi tumeamua kama wale wakilishi kwa huko executive tutawakilisha hawa leo. Nataka niwaambie watu wetu, kwa sababu ukiangalia kutoka Lamu, Garissa, Wajia, Mandera, Marsabit, Isiolo mpaka Samburu na Turkana, tusiangalie sana tofauti yetu. Tuache nyuma mambo ya kiukoo, mambo ya ukabila, kwa sababu yale ambayo inaunganisha ninyi ndio kubwa zaidi. Ukiangalia mambo ukame, matatizo hapa na pale, umbali kutoka Nairobi, huduma ya serikali, haya ni mambo yote ambayo inawaunganisha. So let's not dwell too much on what divides us. There are too many things that unite us. Na hii we want to take advantage as people of Northern Kenya, a Turkana living in Turkana County, a Somali living in Garissa. There's commonality of everything. And that is the voice that we want to unite. Because we want to be part and parcel of this government or any other government. Not when we are outside carrying a bowl to beg, but we want to be on that table asking for our fair share. When somebody from Marsabit is sitting on that chair, he is speaking on your behalf. The same for somebody in Garissa is speaking on behalf of the rest. Nataka pia niwaambie, ina hakika Mheshimiwa Hussein Maendeleo amezungumza yale ambayo alikuwa amepitia, lakini tunataka kumwambia uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta ni tofauti. Imetupatia kama region nafasi ya kuongoza nchi hii na kushikilia kikapu ya pesa ya serikali nzima na nchi mzima. Ya pili, imetupatia viongozi wengi. Nataka niwaambie kwa muda ya mwaka mmoja iliyopita, barabara kutoka Lamu mpaka Garissa imeanza, na barabara kutoka Isiolo kutoka Garissa kuelekea Isiolo itaanza mwezi ujao. Hiyo tutakonektiwa kutoka Lamu mpaka Isiolo, na barabara kutoka Isiolo kuelekea Wajia pia nina hakika itaanza mwezi ujao. Haya yote haingewezekana kwa sababu uongozi wa watu wengine. Imewezekana kwa sababu tuko na rais ambao anajali maslahi ya watu kutoka kaskazini. Na sisi tunataka kuambie tukuelezee Prime Minister, sisi kama sehemu hii ya Northern Kenya ndio sehemu tajiri kubwa zaidi Kenya nzima. We call ourselves the frontiers of economic development for the future of this country. Ukiangalia natural resources, upepo, solar, wind power, minerals, mifugo, and we are the only one with the space to accommodate the rest of the Kenyan. We want to be part of that discussion. Wakati rasilimali ya nchi hii inagawanywa, sisi kama viongozi tunataka kuwa na wewe, tunataka ugawaji wa rasilimali, tunataka ubeba watu wetu, hatutakubali ya kwamba tunabaki nyuma. Yale ambayo ninaomba viongozi wetu hapa, the challenge of Northern Kenya is not with the government. The challenge of Northern Kenya is with yourselves, because you do not have one common voice. And it's that common voice that we want to enshrine, that we all have it. Na tumekubaliana kama jamii na viongozi wale wako kwa serikali, wale ambao wamechaguliwa na governors, ya kwamba tunataka kuwa na hiyo sauti kupitia si chama, muungano ambao inaitwa upya. Upya haipagui,
inaleta viongozi, hata kama kuna watatu ama wanne wanataka kusimama kiti ya gavana, wote tunataka wawe hapa. Mmoja asimame na kiti ya chama cha ODM, mwingine chama ya kinyumbani, mwingine chama ya kinyumbani, ili tuwe na, lakini tuna support kiongozi moja kama rais. Sitaki kusema kwa sababu viongozi wetu wote wamesema, na wakaji ambao wako hapa wote wamesema, na si mwingine ambao tumeambiwa. Na sisi kama serikali pengine hatuna hiyo sauti ya siasa, but we want to assure you we'll work with the rest of the leaders, we'll work with our people. La mwisho, tunataka kukaribisha wewe Prime Minister. Wiki ujao, pengine baada ya wiki mbili, sisi kama viongozi ambao tumeungana tunataka kuwa Wajia to launch na to inaugurate ile chama ile muungano wetu ya upya, na tunataka kukaribisha wewe kama mheshimiwa ile guest of honor ambao sisi tunamtambua, na sisi tunataka kufanya kazi na wewe. Lakini mwisho kabisa, nataka tu wale ambao tumetembea safari kwa muda wa mwezi moja wasimame juu tu kidogo. Nataka uone ya kwamba utakuta viongozi kutoka Samburu, viongozi kutoka kila mali, na wote ambao wanalenga kwako, na hii ni rasilimali kubwa ambao wewe pia udhamini na uweze kufanya kazi nao. Wale leadership ya viongozi upya movement, nataka msimame. Ukiona Mabu ambao ni patron yetu ya hiyo, ukiona Kainan ambao ni deputy leader wa hiyo movement, ukiona Senator Abdul, ukiona Governor Kuti, ukiona Governor wetu wa Wajia, ukiona wale wengine wote unaona hapa nyuma, 3/4 of the members of parliament, 3/4 of the members of the senate, 3/4, almost all the governors tuko pamoja. So these are your people, and ile safari ambao wanataka kutembea na wewe, wakijua kwamba maslahi ya watu wao inazungumziwa kwa meza, ambao hawa wako tayari, hawa pia wanachangia. Asante sana. Nataka sasa muungane na mimi ili tuweze kukaribisha mheshimiwa wetu. You want to do it? Okay, basi sawa. Nataka niwatakie kila laheri. Tutarudi hapa pamoja kama jamii moja, si jamii ya Somali, si jamii ya Gabra Maborana. Tunataka kwa kitu kimoja kama jamii ya Northern Kenya, wakiwa na shida moja, wakiwa na uwezo moja, wakiwa wanaamua kutembea pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante bwana waziri. Sasa nataka kumuita former governor ya Wajir Ahmed Jir asome declaration ya kongamano hii. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, it's my singular pleasure to read to you the declaration by Northern Kenya leaders and professionals on this day, the 4th of October 2021. In the interest of time, I think you have the detailed version. I will read and abridge. We, the people drawn from the northern counties, from the northern Kenya counties of Garissa, Mandera, Wajir, Isiolo and Marsabit, are keen to forge a united front to avoid disjointed and disorganized operations as we approach the next general elections. As leaders of the region, we accept and take responsibility to unite our people and chart a political path that benefits all residents of the three counties. We are cognizant of the unique problems that stem from the pre-independence period and our geography as a region, including marginalization, insecurity, aridity, leading to droughts, as well as flooding, poor infrastructure, inefficient access to opportunities for education, poverty and farming, among others. Acknowledging the continued support accorded to the community by the national government and appreciating the various interventions by the national government to address challenges facing our various counties, appreciating the benefits of the prevailing peace in the country, which is a direct result of the close working relationship
between His Excellency the President and the Right Honorable Raila Odinga. We, the Northern Kenya community, have met on this day, the 4th of October 2021, to deliberate on issues related to the forthcoming general elections slated for August 2022. Guided by our shared ties, values, and principles, we commit to work closely to achieve the socio-political aspirations of our people, and hereby make the following declarations. 1, that we have resolved to unite as a region and affirm our support for the Right Honorable Raila Amolo Odinga as the next President of the Republic of Kenya. 2, that this support is pegged on his past and current policy positions, as we are convinced will take care of the socio-economic aspirations of the region, pastoralists, and the Asal communities in general. 3, that we support, indeed we are part of, the Azimio la Umoja, a call to unity as unveiled by the Right Honorable Raila Odinga in August 2021 in Nakuru, after consultations with a wide cross-section of leaders. 4, that Kenya is made up of over 44 communities, and in consideration of fairness and inclusivity, other communities should also be supported for top leadership positions in our beloved country. 5, that we believe it's the turn of the Right Honorable Raila Amolo Odinga to be supported. 6, that we shall consolidate our numbers in the region and negotiate on a united front within the Azimio la Umoja to push for our equitable share of the national cake. 7, I think I'm loud enough. That our politics shall promote and respect, that our politics shall promote the respect for each other, peace, stability, and national cohesion. 8, that we shall continue to espouse economic principles that promote pastoralist and Asal economy, ensure value addition to our produce, robust infrastructure development, development of micro, small, and medium enterprises, and skills promotion in the region, and empower our women and youth. 9, that we shall push to ensure our youth are provided with opportunities to compete in the 21st century through access to quality education, information technology, and access to decent and well-paying jobs. 10, that we fully support the government's comprehensive policies and programs on the Big Four agenda as a means of realizing sustainable economic development in the country. 11, the national government provides an economic stimulus package for key growth sectors including transport, value addition, and agribusiness in order to create employment and spark growth to offset the negative economic impacts wrought by COVID-19. And finally, 12, that we support the President in the fight against corruption. We call on others to join us in pursuing this agenda adopted on behalf of northern Kenya counties of Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, and Marsabit on the 4th day of October 2021. God bless our people. God bless Kenya. Thank you. Thank you, Ahmed. I now want to
inform you that we want to address the Honorable Prime Minister as a traditional elder of the North and give him the necessary instruments to defend our rights. You need to propose the resolution. Oh, okay. Wait. Second. Yeah, okay, so. Okay, I think you do it. In time, to save time and in light of the lateness for prayers, I forgot to ask for a proposer and a seconder of the declarations that I have just read. I propose that we adopt the declarations as read to you. So Nadif, tafadhali. Governor Nadif Jama has proposed that we adopt those declarations. May I get a seconder, Mheshimiwa? Mheshimiwa Yusuf Hassan has seconded our proposals. May I then take it that we have fully adopted the declarations as read to us? Wangapi wamekubali? Wangapi wamekubali? Raila tosha. Raila tosha. Raila tosha. Inshallah, Raila Amolo Odinga, the 5th President of the Republic of Kenya. Asanteni. We are now going to have the dressing ceremony and the giving the instruments to defend our rights, social, economic, political, in this region. Thank you very much. Mr. Salat and Mr. Weira. Prime Minister, tunataka ukubali, tunataka kukuvalisha wewe mavazi rasmi ya Northern Kenya. Asante.
Kaskazini, hamjambo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asanteni sana. Kaskazini hoye! Kaskazini hoye! Leo nina furaha ambayo haina kifani. Manake tangu tufike hapa Garissa jana tulipata mapokezi ya kipekee, na baadaye tukawa na mkutano na vijana wa eneo hii yote jioni. Kisha baadaye tukakutana na wale mashehe na maimams leo hii, na baadaye tukaja kwa kongamano hii ya leo. Maneno mengi yamesemwa hapa tangu tufike hapa. Waswahili wanasema ati maneno matamu humtoa nyoka pangoni. Nyoka imetoka. Ni furaha kubwa sana. Kuna maneno mengi ambayo watu wamenena hapa, sitaki kuyarudia. Niko na maneno machache ambayo mimi niliweka chini, na mimi nitasema yale ambayo niliweka chini, baadaye nitarudia kwa lugha ya Kiswahili. Na nikuruhusia mimi nifanye namna hiyo. Northern Kenya, comprising the counties of Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, na Marsabit, is the face of marginalization and inequitable sharing of the wealth of the nation, which we call shared prosperity. Droughts, floods, security, poverty, hunger, and lack of water, poor access to education and healthcare services, poor infrastructure, all reside here. But all these problems can and must be fixed. As the Prime Minister, I created the Ministry of Development of Northern Kenya and Arid Lands, and I appointed Honorable Elmi as the minister in charge. Although he later abandoned me, the ministry died. But I still believe we need a Ministry of Northern Kenya and other arid lands. Given a chance, I will recreate that ministry and give it more power to unlock the huge economic potential of this region. Education and training. Insecurity made teachers run away from this region. I will therefore push for a special affirmative action program in admitting students from ASAL into teacher training institutions and universities to create a local, committed workforce to serve as teachers and education officers in the region. We'll build and equip modern low-cost boarding schools in each sub-county in ASAL areas. Upscale the school feeding program to maximize student retention and completion of school. Initiate Water for Schools program to have all schools in the region connected to water system. Strengthen both the formal school system and the mobile school initiatives among the pastoralist communities as a means of increasing access to education. Affirmative action programs that force the government to take over the provision of the modern infrastructure and items like tents in case of mobile schools, solar power, books, desks, toilets, and sanitation from the soldiers or the pastoralists, parents and their children. Resilient livestock economy.
We formulate a veterinary policy that benefits the livestock sector. We'll ensure availability of quality feeds and supplements, improving livestock breeds and breeding and improving animal health, promoting adoption of improved livestock technologies. Improve the market access and trade by promoting agribusiness along the livestock and livestock products, enhancing the safety of foods of animal origin, and strengthening the livestock marketing infrastructure and information systems. We'll ensure emergency programs for the drought that hits northern Kenya community time and again. The response readiness must include rapid delivery of food, medicines, water, and medicine to affected populations. We'll ensure livestock offtake by the Kenya Meat Commission and the borehole drilling. Water investment and investment in water infrastructure for livestock and domestic usage. The Badassa Dam fell victim to corruption and greed. Its completion is a priority. Fast track the completion of the 7 false dams project. There have been discussions on the High Grand Falls Dam over the last more than 10 years. The project was tendered and a BOT granted worth $2 billion in 2016. Till today, nothing moves. The people of Garissa and Tana River suffer every year from flooding, and the current 5 dams of the 7 falls cannot control the water when there is excessive rain. Also, sometimes water has to be released from some dams when there is too much rainfall, and this also causes flooding. The Higher Grand Falls would not only control the flooding, but also provide Garissa with water for irrigation. Enhance availability of fodder and pasture. Help the community access abattoirs and a market for their livestock and livestock products. The youth must access education as the surest bet to prepare them for the world. Youth from ASAL areas are people on the move. I will pursue the Youth Jobs Immigration Program to review the quality of jobs offered to the Kenyan youth abroad and ensure the security of young Kenyans taking up such jobs and make the entire process friendly, transparent, and accountable. I will create a toll-free youth call center, have a digital platform that allows any young person to get any information on the youth opportunities across government departments on their phone. Design a policy for youth leaders program, both global and local, by supporting the 1,000 youth every year with paid up internship in the UN and other international agencies across the world to ensure them grow and be infused with best practices by developed countries. With the help of the national government, the private sector, we could also roll out a 10,000 per year Kenya National Youth Internship Program. For the enterprising youth here, which majority are, I will create a tax holiday for youth enterprises, minimize taxation of new and small youth-owned businesses by giving them a tax holiday of 7 years, in addition to extending tax incentives to organizations and companies that offer enterprises and employment to the youth. I will ensure real action,
not just policies on paper, to enable young people start and stay in business. Ease of doing business in Kenya must begin with particular attention to and providing accountability mechanisms for how easy it is for young people to start a venture and build up a business. The tax holiday for youth businesses must be a reality, but it's just a start. We will revamp and empower and activate the youth one-stop shops, provide strategic youth-focused services, including access to ICT, entrepreneurship training, and guidance and counseling on drugs and substance abuse, HIV/AIDS prevention, among others. There is the issue of ICT and the issue of IDs. Access to Kenyan security identification documents, particularly ID cards and passports. We fast-track removal of youth from refugee database where poverty drove them and have them listed as Kenyan citizens. This is a very important and sensitive subject. As a Prime Minister, I directed my minister in charge of immigration to open a passport office here in Garissa. I am told that that office was closed. We will reopen it. And we will ensure that Kenyans who have attained the age of 18 are automatically issued with the identity cards. We know that there are a number of youths who are forced by the circumstances to register as refugees to be able to access food which was being given to the refugees in the camps. These are Kenyans. And I know that the government set up a task force to look into this matter. We would like that the recommendation of that task force to be implemented. And these youths, upon verification, should be automatically registered and issued the ID cards as Kenyans. We women will provide the women with the opportunity to earn a living. Work with the government, NGOs, and UN agencies to help women engage in businesses and agriculture. Support women to go for leadership and public service positions. And we'll give women ID cards and passports. And we'll help girls access education. Kwa muktasari, mimi nataka kusema namna hii, naambia watu wa kaskazini wa Kenya, ati kaskazini ni Kenya, na Kenya hii hakuna kabila ambayo iko hapa kwa mwaliko ya mwingine. Kila Mkenya ni Mkenya by right. We have historical issues to deal with, but those issues can be addressed so that Kenya becomes united. We know also that we have a border with Somalia, but we also have got a border with Ethiopia, with South Sudan, with Uganda, with Tanzania. We know the security issues. As a Prime Minister, I was party to the decision to take KDF into Somalia. And we know the challenges that are in Somalia. But that is not a reason for restricting trade between our people and Somalia. So it is possible to be able to open up the border with certain provisions, and these are issues that will be discussed with the KDF so that the economy along our border does not suffer. We can allow our people to do businesses with the people of Somalia. So this region is a rich region. There's water flowing
from up country through Tana River is passing through Garissa here, carrying a lot of water into the Indian Ocean. Indian Ocean does not need water. We need this water here inland. And there's already a plan to build a Grand Falls Dam. Tujenge maji inaimarishwa. Tujenge viwanda vya kichinjio hapa Garissa, ingine kule Wajir, hata Mandera. Hapa Wajir tuko na kiwanja kubwa ya ndege. Ndege inaweza kuchukua nyama kutoka hapa kipeleke kule Dubai, kipeleke kule Saudia na kadhalika. Kwa hivyo hawa watu wafugaji sio watu ambao inatakikana wawe mafukara. Na tunajenga vile viwanda hapa. Viwanda ya kutumia ngozi ambayo inatoka kwa mifugo kutengeneza leather. Tunaweza kutengeneza viatu hapa. Vile Ethiopia inafanya, ukienda kule Moyale unakuta kama watu wetu wananunua leather products ambazo zinatoka Ethiopia na zinaingia katika soko yetu. Kenya inaweza kuwa self-sufficient in leather products tukitumia mbinu yetu. Kwa hivyo sisi tunasema eneo hii inaweza kuinuka. Na tayari tulipokuwa katika Grand Coalition Government tulikuwa na mpango ya kutosha. Ile wizara ya Bwana Elmi ilifanya utafiti mingi zaidi. Yale yote yanalala tu kule katika magala ya serikali. Tutayatoa na tutatekeleza mapendekezo ambayo ziko ndani ya hizo reports ili eneo hii iinuke. Na vijana wa upande hii, vijana niliongea nao jana, naambia hii ni wakati yao. Mapinduzi ya tatu ni mapinduzi ya uchumi na kuinua vijana ili vijana waweze kuwa kama wale ambao watakuwa wanazalisha mali kwa taifa letu. The youth of our country need to be empowered so that they can be able to create wealth in our country. In 2013, there was a promise of 1 laptop for each child in primary school. Those children who were supposed to be digital are going to finish now their high school. They need proper digital jobs. You do not promise them digital jobs now, you atumwambia hawa ati kazi ni kazi. Ati sasa tunataka kuwapatia hawa wa wilbaro. Hiyo sio ngwana. Sisi tunataka vijana wetu wapate kazi wa maana ili waweze kusaidia kwa uzalishaji wa rasilimali katika taifa letu. Na mimi nina hakika ya kwamba tukiungana kama Wakenya tunaweza kufanya. Ndiyo sababu ya azimio ya umoja, ili tuungane pamoja kama Wakenya, na inawezekana. Na nikisema semeni inawezekana. Umoja, umoja, amani, amani, uchumi bora, uchumi bora, kilimo, mifugo, utaifa. Asanteni sana. Niombe kwa heshima na taadhima sote tusimame ili tuweze kumaliza hafla yetu rasmi. Naomba, kwa sababu tulianza na wimbo wa taifa, tusalie watulivu. Tunataka tupate wimbo wa taifa ili iashirie kuisha rasmi kwa sherehe ya siku ya leo.